Sir, first of all, thank you so much for coming on our podcast. The purpose of doing a podcast is like usually to bring great minds, young minds, and also enthusiastic minds to discuss ideas, to exchange ideas, and all. You are definitely a big face from our Barak Valley, someone we look up to from the business perspective, entrepreneurial perspective, as a leader perspective. Sir, as this is the first podcast we are conducting with you, since quite a long time we have been planning on doing, and now it's been possible now. So can you tell us about your childhood, about your past, how did you start, about your parents, inspirations and all? Yeah. Thank you, Orijit, for having me in your podcast. Sure. I grew up in tea garden. আমার জন্ম আমার বাবা চা বাগানে চাকরি করতেন। Okay. এবং আমি আমার জন্ম হয়েছিল ওয়েস্ট জালেঙ্গা চা বাগানে। Okay. তো সেখানে আমার বাবার কথা আগে বলি। আমার বাবা 19 বছর বয়সে চা বাগানে চাকরিতে ঢোকেন। Okay. Very early in life. উনি তার আগে চায়ের একটা রিসার্চ এবং ট্রেনিং সেন্টার আছে টকলাই বলে, জোরহাটে ওইটা। উনি ওইখান থেকে জিসি কলেজ থেকে প্রি ইউনিভার্সিটি করে উনি টকলাই থেকে হি ডিড হিজ টি স্টাডি ফ্রম দ্যাট ইনস্টিটিউট টকলাই থেকে, অ্যান্ড তারপরে উনি চা বাগানে চাকরিতে ঢোকেন। এবং তখনের দিনে চা বাগানের ম্যানেজাররা বেশিরভাগই বিদেশি ছিল। ওই পিরিয়ডটা তখনও কনভার্সন চলছিল যে ব্রিটিশ যাচ্ছে, ইন্ডিয়ানরা আস্তে আস্তে ঢুকছে। সো ওই পিরিয়ডে উনি চা বাগানে ঢোকেন। এবং আমার দাদু মানে আমার বাবার বাবা, ওনারা দয়াপুর টি এস্টেটে কাজ করতেন, বাবার বাবা। তো বাবা বেসিক্যালি পড়াশোনা ওই এরিয়াতে উদারবন্দেরই স্কুলে প্রথম পড়াশোনা করেছেন। তারপর এখানে এসে গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। এবং উদারবন থেকে শিলচর এসে পড়াশোনা করা, সাইকেলে আসা, তখন তো আর ভালো কমিউনিকেশন গাড়ি ছিল না, সাইকেলে হেঁটে আসা, ওইভাবেই ওনারা বড় হয়েছেন। আমি যদিও চা বাগানে বড় হয়েছি, কিন্তু আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের অরিজিনাল বাড়ি মালুগ্রামে, চাংবাংলা রোডে আমাদের অরিজিনাল বাড়ি। সেই বাড়িতে আমি যখন কেজি ক্লাসে পড়ি তখনও মাটির ফ্লোর আর বাঁশের বেড়ার ঘর ছিল। এবং ল্যান্টন জ্বালিয়ে, বাড়িতে তখনও কারেন্ট ওইভাবে বালুগ্রাম সাইডে ছিল না সব জায়গায়, আমরা ল্যান্টন জ্বালিয়ে রাত্রেবেলা পার্টিতে বসে পড়াশোনা করেছি। সো আমার স্টার্টিংটা একদম নর্মাল যেটা হতে পারে ওই রকমই ছিল। এবং আমি যেরকম পড়াশোনা যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, আমার জীবন প্রথম হলিক্রস স্কুল থেকে শুরু হয়। ইনিশিয়াল ক্লাস আমি হলিক্রসে ভর্তি হই। হলিক্রসে আমি ক্লাস 4 অবধি পড়ি। তো আমার কিছু বন্ধুবান্ধব এখনও যারা শিলচরে আমার বন্ধুবান্ধব, ওরা ম্যাক্সিমাম আমার ওই পিরিয়ডেরই বন্ধুবান্ধব যারা হলিক্রস স্কুলে আমার সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু তারপর আমি চলে যাই 5-এ শিলংয়ে। শিলং চলে যাই। শিলংয়ে গিয়ে শিলংয়ের সেন্ট পিটার স্কুলে আমি ভর্তি হই। এবং সেন্ট পিটার স্কুলের আমি ক্লাস 8 অবধি পড়ি, কারণ ওই স্কুলে তখন ক্লাস 8 অবধি ব্যবস্থা ছিল। 9-10 পড়ার জন্যে আমি চলে যাই সেন্ট অ্যান্থনি স্কুলে, যেটাকে ডন বস্কো বা সেন্ট অ্যান্থনি স্কুল বলে নাম। ওইখান থেকে আমি 9-10 পড়ি।
এবং শিলংয়ে ওকে, শিলং ডন বস্কোতে পড়ি। ওকে। এবং আমি যদিও ইনিশিয়াল ডেইজে খুব ভালো, মানে খুব খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, মিডিয়াম স্টুডেন্ট ছিলাম, কিন্তু আমি মেট্রিকে মেঘালয় বোর্ডে থার্ড আসি। আই ওয়াজ র্যাঙ্ক থার্ড ইন মেঘালয় বোর্ড। ওকে। এবং কিছু সাবজেক্টে আমি হাইয়েস্ট মার্ক পাই, যেটা আমি যতদিন ট্র্যাক করেছিলাম হয়তো 7-8 বছর, আমি পাস করার পরে ওই মার্কসগুলোই হাইয়েস্ট ছিল কিছুদিন। ওকে। তারপরে আর আমি আর ট্র্যাক করিনি। আজকে নিশ্চয়ই অনেকবার এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো ওইখান থেকে ম্যাট্রিক দিলাম। তারপর প্রি ইউনিভার্সিটি আমি সেন্ট এডমান্ডস কলেজ থেকে পড়ি। ওকে। আর গ্র্যাজুয়েশন আমি জিসি কলেজে আবার আসি। ওকে। আবার মানে শিলচরে ফিরে আসি। এসে জিসি কলেজে আমার গ্র্যাজুয়েশন করি। গ্র্যাজুয়েশনে আমি ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেছিলাম। ওকে। সেটারও একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে। আই ক্যান শেয়ার দ্যাট উইথ ইউ। কারণ যখন রেজাল্ট বেরোয় তখন আমি যখন জিসি কলেজে যাই, আমি দেখি আমার নামটা লেখা উইথহেল্ড। আচ্ছা। রেজাল্টের মধ্যে আমার নামটা লেখা উইথহেল্ড। ওকে। তো বাড়িতে গিয়ে বললাম আমার তো রেজাল্ট উইথহেল্ড। তো তখনের দিনের যে টিচার ছিলেন উনি বললেন আমাকে, আমার যে প্রফেসর ছিলেন উনি বললেন তোমার তো যেতে হবে গুয়াহাটি গিয়ে তুমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খবর নিতে হবে কেন তোমার উইথহেল্ড। তো বাসে সন্ধ্যাবেলা বাসে উঠলাম, একটা নাগা চাদর গায়ে দিয়ে বাসে বসলাম, ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছালাম ভোরবেলা গিয়ে। ইউনিভার্সিটির লোক আসতে আসতে 10টা-11টা। তো ওয়েট করলাম, ইউনিভার্সিটির দরজা খুললো, গেট, মানুষ বসলো কাগজ কলম নিয়ে। তো অনেক ভিড়, যারাই উইথহেল্ড, যারাই মানে কোনো ইয়ে আছে জানতে চাইছে রেজাল্ট, আমিও তার মধ্যে একজন। তো নামগুলো যখন পড়ছে উনি রোল নাম্বার ওয়াইজ, তখন আমি একটা সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার নামটা লাল রঙের কলম দিয়ে লেখা, আর যতগুলো ফেল বলছিল সেগুলো লাল রঙের কলম দিয়ে লেখা ছিল। আচ্ছা। তো আমি মনে মনে মানে ভিতরে একদম পালপিটেশন শুরু হয়ে গেছে, কি ভাই ফেল করলাম নাকি পরীক্ষায়, সেটা তো আমার কল্পনারও বাইরে। কিন্তু যিনি পড়ছেন তখন আমার নামটা এসে আমার দিকে তাকালেন, বললেন ডিস্টিংশন। মানে ফেল আর ডিস্টিংশন দুটোই লাল কলম দিয়ে লেখা ছিল। ঠিক আছে। সো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি মানে মেমোরেবল ডে অফ মাই লাইফ। ঠিক আছে। তো ঘুরে আসলাম বাড়িতে। তারপর গ্র্যাজুয়েশন করার পর আমি চলে গেলাম। আমার একটা সবসময় কি বলবো, একটা বিশ্বাস ছিল যে আমি আমার জীবনে নিজে কিছু করব। কারণ আমার সঙ্গে যারা পড়াশোনা করেছে তারা আজকের দিনে বেশিরভাগই বিদেশে কোনো বড় বড় কোম্পানির হয় ইঞ্জিনিয়ার MBA পড়াশোনা করে দে আর লিডিং সাম কোম্পানি CEO, কেউ সিঙ্গাপুর ব্যাংকের হেড, কেউ এরকম বড় কোনো আমেরিকান ব্যাংকের সঙ্গে কাজ করছে, এরকম নানান জায়গায় কাজ করছে। আর আমার বাবা যখন চা বাগানে চাকরি করতেন ওই পিরিয়ডে, তখন আমার কাছে অনেকগুলো অফার আসে, কারণ অনেকগুলো বিদেশি কোম্পানি তখন ইন্ডিয়াতে কাজ করে, ম্যাকলিন মেগার এরকম অনেকগুলো বিদেশি কোম্পানি কাজ করে। এবং তখন আমার কাছে অফার আসে, কারণ চা বাগানে ওই 11-12 পড়েই ছেলেরা ঢুকে যায়, গ্র্যাজুয়েশন করে বা না করেও ঢুকে যেত। তো আমার কাছে অফার আসে যে তুমি কি বাইরে যেতে চাও। তো ন্যাচারালি আমার একটা প্রথম ইন্টারেস্ট জাগে যে একটা বাইরে যাওয়ার, ছোট মানে 11-12 ছেলে একটা ভালো চাকরি বিদেশে যাওয়ার জন্যে একটা ইন্টারেস্ট জাগে যে না একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসি। তো আমি তখন গিয়ে আমার বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করি যে বাবা কি করব। আমার বাবা হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড, ফিলোসফার, গাইড। মানে আজকের দিনে যদি আমার জীবনের ক্রেডিট দিতে হয়, যেন মেজর ক্রেডিট গোজ টু মাই ফাদার। কারণ ওনার সঙ্গে আমি কোনোদিন বাবা ছেলের সম্পর্ক ছিল না, সবসময় দুই বন্ধুর সম্পর্ক ছিল। আমার জীবনে কোনো কিছু করিনি
যেটা আমার বাবাকে আমি বলিনি। ওকে। আর বাবাও সব কিছু এসে আমাকে বলতো, হয়তো আচ্ছা। বাকি ফ্যামিলির কেউ জানুক কি না জানুক, আমরা বাবা ছেলের মধ্যে মানে একদম ক্লিন অ্যান্ড ওপেন বুক ছিল, বসে আমরা ডিসকাস করতাম। আর সেটা আমার বাবা মারা যাওয়ার 3 দিন 4 দিন আগে অবধি কিন্তু সেম একই রকম আমাদের রিলেশনশিপ ছিল। ওকে। তো বাবাকে যখন আমি এসে বলি বাবা এরকম অফার আসছে, বাবা এসে বললো চাকরি করবি, তো আমার মাথায় ওই জিনিসটা ছিল সবসময়, যে বললাম যে চাকরি আমি কারোর আন্ডারে করবো না, আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং অন মাই ওন। তো বাবা যখন বললো চাকরি করবি, দ্যাট ওয়াজ গুড ইনাফ, যে বাবার মাথায় কি আছে। তো আমি আর চাকরির গল্পটা সেখান থেকেই ভুলে গেলাম। ওকে। দেন আই ওয়েন্ট টু ডু মাই সিএ আফটার মাই বিএসসি। আমি সিএ পড়ার জন্য কলকাতা যাই। আচ্ছা। এবং হ্যাঁ, তো সিএ কমার্স, হ্যাঁ, কিন্তু ম্যাথসের স্টুডেন্ট ছিলাম, ফিজিক্সের স্টুডেন্ট ছিলাম। ওকে। আমি গিয়ে তখনের দিনে ওই এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হতো সিএ ভর্তি হওয়ার জন্য। এবং এন্ট্রান্স এক্সামে আমি খুব ভালো মার্কস নিয়ে 2 মাসই পড়াশোনা করেছিলাম, প্রিপারেশন। ওকে। আই ফাউন্ড কমার্স টু বি ইন্টারেস্টিং, খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু সাবজেক্ট মনে হয়নি। আর যেহেতু ম্যাথসের ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রং ছিল, তার জন্যে আটকাবার কিছু প্রবলেম হয়নি। তো আমি সিএতে ভালো মার্কস পেয়েই এন্ট্রি পেলাম। ওকে। এবং সিএর ওই পিরিয়ডে আমাদের সিএটা ছিল 2টো পার্টে, ওকে। ইন্টার অ্যান্ড ফাইনাল গ্রুপ। ওকে। তো আমি ইন্টারে 2টো গ্রুপ ছিল আর ফাইনালে 2টো গ্রুপ ছিল। তো আমি ইন্টার ক্লিয়ার করলাম, ফাইনালের একটা গ্রুপ আমি ক্লিয়ার করলাম। ওই পিরিয়ডে আমার বাবা বেসিক্যালি চা বাগান ছেড়ে উনি হয়তো ভাবছিলেন যে আমার ছেলে এসে কিছু করবে, একটা ব্যবসা। ওনারা হয়তো মনে ছিল অনেক বছর চাকরি করেছেন, বললাম যেরকম 19 বছর বয়সে স্টার্টেড ওয়ার্কিং। আর আমার মার দিক, আমার মার যে লিনিয়েজটা, ওনারা একটা ব্যবসায়ী ফ্যামিলি থেকে, শিলচরের রামকৃষ্ণ স্টোর্স বলে খুব ফেমাস কাপড়ের দোকান ছিল ওদের, একটা অনেক ব্যবসা ছিল ওই টাইমে। সো শি ওয়াজ ফ্রম দ্যাট ফ্যামিলি, শি ইজ ফ্রম দ্যাট ফ্যামিলি। আর হয়তো জানি না, বাবার একটা চিন্তা এসছে যে আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট এ বিজনেস। ওকে। তো বাবা তখন জীবনে ব্যবসা করেননি, হি ওয়াজ এ ভেরি সিম্পল মাইন্ডেড পারসন। হি স্টার্টেড দিস বিজনেস। সিএসসি বলে একটা জুতোর কোম্পানি, সিএসসি এরকম বাটা, এরকম সিএসসি একটা জুতোর কোম্পানি, উনি ব্যবসা স্টার্ট করেন। আচ্ছা। কিন্তু যেহেতু ব্যবসাটা কোনোদিনও করেননি বা ব্যবসার ইন্ট্রিকেসি সম্বন্ধে ওনার আইডিয়া ছিল না, যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে উনি ওই ডিস্ট্রিবিউটরশিপ নিয়েছিলেন, ওই ভদ্রলোক বাবাকে যে জুতোগুলো চলে না ওই সাইজগুলো সব দিয়ে দিল। দেওয়াতে কি হলো, আমার বাবার যা পুঁজি ছিল প্লাস উনি ব্যাংক থেকে তখনের দিনে ওনার কাছে 2 লাখ টাকা ছিল আমার মার নামে ফিক্সড ডিপোজিট। সেই ফিক্সড ডিপোজিটটা উনি ব্যাংকে সিকিউরিটি রেখে উনি ব্যাংক থেকে 3 লাখ টাকা লোন নিয়েছিলেন। কোন ইয়ার মোটামুটি? এটা আই থিঙ্ক উইল বি অ্যারাউন্ড 88। ওকে। 1988। এবং 1 বছরের মাথায় উনি রিয়েলাইজ করলেন যে ওনার কাছে যে স্টকটা আছে আর মার্কেটের যা ডিমান্ড আছে পুরো মিসম্যাচ। মানে যেরকম জুতোতে 4, 5, 6 সাইজ, 7, 8 সাইজগুলো চলে, কোনো ওনার কাছে 9, 10 আছে, 4, 5 আছে, 6, 7, 8 নেই, এরকম মেটেরিয়াল পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ব্যবসাতে একবার পয়সা লাগিয়ে দিলে ঘুরে আনার তো বিক্রি না করে কোনো রাস্তা নেই। তো ওনার পুরো লাইফের সেভিং, এভরিথিং, সব কিছু, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে তখন। তো উনি ওই চিন্তায় হি ফেল ইল, অসুস্থ হয়ে যান। এবং তখন আমাকে খবর দেওয়া হয় যে বাবা অসুস্থ, আমি আসি বাবাকে দেখতে। বাবাকে যখন দেখি বাবার শরীর খারাপ, তখন আমি বাবাকে বলি বাবা চিন্তা করবে না, আই উইল টেক কেয়ার।
আমারও বিজনেসে জিরো এক্সপিরিয়েন্স, পড়াশোনা করি, স্টুডেন্ট। তো আমি গিয়ে ব্যবসাটাকে বোঝার চেষ্টা করি। আমি দেখি যে শিলচরের অনেক পুরনো জুতার দোকানের মালিকই আমাদের জানাশোনা ছিল বা ফ্যামিলির জানাশোনা ছিল, কিন্তু বিজনেস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর টু ডিফারেন্ট থিংস। আই রিয়েলাইজড ভেরি আর্লি ইন মাই লাইফ। খুব চেনাশোনা জুতার দোকান, যেখানে ছোটোবেলা থেকে জুতো কিনেছি, আমি গিয়ে বললাম যে কাকু আমার কাছে এরকম জুতো পড়ে আছে, তুমি একটু যদি আমাকে হেল্প করে এস্টাবলিশ জুতোর দোকান। সবাই মানে তখন মানে বিজনেস ডিসকাশনে চলে গেল যে না না, এটা তো এখন এরকম হয় না, তোমার কাছে এটা আছে, এটা হবে না, ওই কালার লাগবে, এই সাইজ লাগবে। সো আমার কাছে এরকম অবস্থা ছিল যে যদিও আমি ভালো স্কুল, ভালো পড়াশোনা, ভালো রেজাল্ট করে এসেছি, তখন শিলচরে ঘুম থেকে উঠে আমি 6:30 7টার সময় বাইক নিয়ে বেরোতাম, এবং বরাক ভ্যালির এমন কোনো জুতোর দোকান ছিল না, রিমোট এরিয়া, যে টাউনের কথা বলছি না আমি বলছি একদম রিমোট থেকে রিমোট এরিয়া, জিরিবাম, জিরিঘাট, সোনাই, পাথারকান্দি, মানে যত দূরে ছোট ছোট দোকান, সেই দোকানগুলোতে আমি সকালবেলা উঠে যেতাম আর গিয়ে ওইখানে রিকোয়েস্ট করতাম। 5,000 টাকার মাল অর্ডার দিলে 2,000 টাকা দিত, 3,000 টাকা ক্রেডিট। আরেকবার যখন আমি যেতাম তখন ওই 2,000 টাকা দিত, আবার 6,000 টাকার মাল নিত, তখন 6,000 টাকার ক্রেডিট। তো এরকম বিজনেসটা আমি দেখলাম যে চোখের সামনে, যে ইট ইজ গেটিং আউট অফ মাই হ্যান্ড। তো তার মধ্যে বাবাও একটু সুস্থ হলেন। তো একদিন বাবাকে বললাম, বাবা ডু ইউ হ্যাভ ট্রাস্ট ইন মি? বাবা বললো, মানে কি প্রশ্ন করছো তুমি? আমি বললাম, বাবা দেখো, ইউ হ্যাভ গিভেন মি গুড এডুকেশন, পড়াশোনা দিয়েছো, সব কিছু ইউ হ্যাভ গিভেন মি, কিন্তু আজকে যে বিজনেস নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি, আই ডোন্ট সি লাইট এট দি এন্ড অফ দ্য ডে। ওকে, সো আই নিড টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট। তখন আপনার বয়স মানে কত ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি? I think I was around 26 years of 26. age. Okay. 25, 26, 26 বছর। Very young. তখন বাবা বললো, কি করতে চাস? আমি বললাম, তুমি জিজ্ঞেস করবে না কি করতে চাই? তুমি বললো হ্যাঁ, আর বাকিটা আমার উপর ছেড়ে দাও। বাবা বললো, ঠিক আছে, তুই যা চাস। তো আমি তখনের দিনে আমাদের কাছে ধরো 3-3.5 লাখ টাকার স্টক ছিল। আই অকশন দি এন্টায়ার স্টক ফর 85,000 রুপিস। আচ্ছা, ওই 85,000 রুপিস দিয়ে ব্যাংকে দিলাম। তখনও ব্যাংকে 1,25,000 টাকা বাকি ছিল। আর জুতোর দোকান থেকে হাত নমস্কার করে আমার জীবনের জার্নি শুরু করলাম। ওকে, ওই পিরিয়ডে আমি, যেহেতু বাবা চা বাগানে ছিল, আই স্টার্টেড অ্যাপ্রোচিং দ্য টি গার্ডেন্স ফর গিভিং সাপ্লাই। এখন শুনলে আশ্চর্য হবে, কি সাপ্লাই করেছি আমি। কি সাপ্লাই? ক্যানিং স্ট্রিট বলে একটা জায়গা আছে কলকাতায়, যেখানে হোলসেল মার্কেট হয়। চা বাগানের ABCD যা লাগে, লোহা, বেয়ারিং, লাইট, বাল্ব, এভরিথিং, আই ইউজ টু টেক অর্ডার। ট্রেনে যেতাম কলকাতা, বস্তা কার্টুন ভর্তি করে ট্রেনের মধ্যে করে নিয়ে আসতাম, বাগানে গিয়ে নিজে পৌঁছে দিতাম। এরকম করে ব্যবসা শুরু করেছি। মানে ওই যে প্যারেক ঠোকে, যে প্যারেক, ওইটাও সাপ্লাই করেছি বস্তা করে এনে, একদম ছোট ছোট জিনিস। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। সো আই স্টার্টেড অন দিস জার্নি। ওকে, যখন বাগানের সঙ্গে আমার তখন লাইফ ছিল যে চা বাগানগুলো একটু দূরে দূরে, চা বাগানের অফিস সকালবেলা, চা বাগানের দুটো টাইম, একটা আলাদা টাইমিং আছে, হয়তো জানো, দিস ইজ 1 hour ahead of our time। ওটাকে ওরা গার্ডেন টাইম বলে। মানে আমাদের যখন 5টা, বাগানের 6টা, মানে দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে গার্ডেন ওয়ার্ক। ওকে, ওকে। তো আমরা 5টা মানে ওদের 6টা, তার মানে এখান থেকে যদি আমাকে ধরো পাথারকান্দি কোনো বাগানে যেতে হতো, so I used to leave from my house at 3:30, 3:45 in the morning. ওকে। আর আমার কাছে একটা বাইক ছিল খালি।
তো সকালবেলা ওই রকম টাইমে 3টে 3:30টায় বেরিয়ে যেতাম, কারণ বাগানের ম্যানেজার অফিসে সকালে 2-3 ঘন্টাই বসে, তারপরে হি গোজ টু দ্য প্লান্টেশন, ফ্যাক্টরি, নানান জায়গাতে, আবার সন্ধ্যার পরে পাবো। তো সকালে ধরতে গেলে আমাকে ওই রকম টাইমে বেরোতে হতো। এবং বরাক ভ্যালিতে প্রায় 108টা চা বাগান আছে। মোটামুটি কোন চা বাগানের রাস্তায় কতটা পাথর আছে আমার মনে মুখস্থ ছিল। মানে দ্যাট ওয়াজ দ্য কাইন্ড অফ জার্নি আই ওয়াজ ডুইং ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট, এভরি ডে। এবং এই জার্নি ইট কন্টিনিউড ফর কোয়াইট সাম টাইম। বাগানে যেতে যেতে তখনের দিনে মানে হাউ থিংস ওপেন আপ ওয়ান্স ইউ কিপ অন ট্রাইং, দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। আমাকে কেউ বলল, বিবেক, ইরিগেশনের খুব দরকার চা বাগানে। ওই বছর খুব ড্রাউট হয়েছিল, তো চা বাগানে ড্রাউট হলে ইরিগেশন ছাড়া চা গাছ সব মরে যায়, ঠিক আছে? তো আমাকে কেউ বললো, বিবেক, ইরিগেশন সব বাগানের খুব দরকার, এখানে কোনো লোকাল ভালো কেউ নেই যে ইরিগেশনের ইকুইপমেন্ট ডিল করে। তো প্রিমিয়ার ইরিগেশন বলে একটা ইরিগেশন কোম্পানি বেসড আউট অফ ক্যালকাটা, তো আমাকে বললো যে ওয়াই ডোন্ট ইউ গো অ্যান্ড টক টু দেম। তো আমি গেলাম প্রিমিয়ার ইরিগেশন ওইখানে কোম্পানিতে। প্রিমিয়ার ইরিগেশন তখনের দিনে খালি ইন্ডিয়াতে নয়, ইন্ডিয়া থেকে বিদেশেও সাপ্লাই করতো। সো ইটস কোয়াইট এ এস্টাবলিশড ওয়েল নোন কোম্পানি। তো আমি যখন গিয়ে প্রিমিয়ার ইরিগেশনে দেখা করি, মানে একজন যে জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন, ওনার সঙ্গে আই ডোন্ট নো, ভগবানেরই আশীর্বাদ, একটু সময় কথা বলার পরে হি লাইকড মি সামহাউ। আমাকে বললেন যে, বিবেক, আমাদের ওইখানে তো এরকম ডিলার নেই, কিন্তু আমাদের ডিলারশিপে তো অনেক টাকার দরকার, বিকজ ওই অ্যালুমিনিয়াম পাইপ আর ওইসব জিনিসের এক্সপেন্সিভ জিনিস। আমি বললো, এত টাকা তোমার কাছে কি টাকা আছে? তো আমি বললাম, না, আমার কাছে এত টাকা নেই। বলছে, বাট আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ দ্য ডিলারশিপ। আফটার টকিং টু ইউ আই ফিল দ্যাট ইউ ক্যান ডু জাস্টিস। তো উনি আমাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো, মালিকের সঙ্গে আমি ইন্টারভিউ, মালিক বাইরে আছে 2-3 দিন পরে, তুমি একটু ভালো ড্রেস লাগিয়ে একটা ভালো ব্রিফ কেস কিনে এসে দেখা করো। ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইমপ্রেশন, আদারওয়াইজ তোমাকে যদি না করে দেয় আমার কিচ্ছু করার নেই। তো অ্যাকর্ডিংলি আমি নিজেকে একটা ব্রিফ কেস কিনলাম নিজের জন্য, ভালো শার্ট টার্ট পরে যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট গেলাম। ওনার ওয়াজ এ ইয়াং ফেলো, নট ভেরি ওল্ড গাই। কথাটা তো বলে ওনারও ভালোই লাগলো নিশ্চয়ই। উনি বললেন, হ্যাঁ, ইনকো ডিলার বানা দিজিয়ে। সো আই বিকেম আ ডিলার ফর প্রিমিয়ার ইরিগেশন। প্রথম প্রিমিয়ার ইরিগেশনে ইউজ হতো যে ইঞ্জিনটা, ডিজেল ইঞ্জিন, ওইটা বানাতো রাস্টেন ইঞ্জিন বলে, গ্রিভস বলে একটা কোম্পানি। গ্রিভস ইজ এ ভেরি ওল্ড কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া। তো আমাকে তখন, যেহেতু আমি এটা স্টার্ট করলাম, কেউ বললো, আরে ভাইয়া তুম আধা সাপ্লাই কর রা হ্যায়, তো ইঞ্জিন भी आप ही डीलरशिप ले लो। তো গ্রিভসকে অ্যাপ্রোচ করলাম, রাস্টেন ইঞ্জিনের, যেহেতু প্রিমিয়ার আমার কাছে অলরেডি ছিল, দে ওয়্যার অলসো হ্যাপি। মানে ওয়ান কানেক্টস উইথ দি আদার। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে লাইফের একটা নতুন জার্নি শুরু হলো। অ্যান্ড ইন দ্যাট জার্নি, দিস ইজ অনলি ওয়ান পার্ট। আমি কন্ট্রাক্টরের কাজও করেছি। আই ওয়াজ এ কন্ট্রাক্টর ফর টেলিকম। এবং টেলিকমের যত দূরে দূরে স্টেশনগুলো সেট আপ হয়েছে, তার মধ্যে ইঞ্জিন মেনটেনেন্স, এসি সেট আপ। এসি এক সময় ওএনজিসি, এইচপিসি, টেলিকম মিলে আমি প্রায় 1500 থেকে 2000 এসির মেনটেনেন্স আমার কাছে ছিল। হ্যাঁ, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, যখন আমি গ্রিভসের ডিলারশিপ পাই, তখন আমি গ্রিভস কোম্পানিকে বললাম যে, দেখো, একটা ইঞ্জিনের ব্যাপার, আমি তো কোনোদিন ইঞ্জিনে কাজ করিনি, বাট আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দিস। সো ক্যান ইউ গিভ মি এ হ্যান্ডস অন ট্রেনিং ফর ওভারহোলিং অফ ইঞ্জিন? বললো, এটা কমসে কম 6 weeks ইউ হ্যাভ টু বি দেয়ার ইন দ্য প্লান্ট চিঞ্চওয়াডে। সেটা আমাদের সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, যারা কোম্পানির সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, ওদের জন্য একটা ট্রেনিং হয়। আমি বললাম, আমাকে আই ওয়ান্ট টু, বলতে, ইউ আর গোয়িং টু বি ডিলার, নট মেকানিক, ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস?
No, I want to know how this is being repaired so that I can guide my team. And আমার জীবনে হয়তো this was one of the most important decisions in my life, because it taught me a skill, a skill which helped me to monitor my service business for the rest of my life. I learned how to overhaul an engine. And আমার পরের যে যত ব্যবসা আমি করেছি, it had engine somewhere or the other. আজকে JCB তে কাজ করতে গেলেও engine is an important part, Toyota তেও engine is an important part. Whatever jobs I did, I got a first-hand idea of how an engine operates and how to make and overhaul an engine. Okay, so this skill for me was more important than many of the education that I had done. True. The hands-on training. So this part changed my perspective in life. আমার চিন্তাধারা, আমি যখন তারপরে এসে এই কাজটা শুরু করেছি, my service engineers could not bluff me because I understood ABCD. And I used to go to the site repairing এর সময় আমি নিজের হাত লাগিয়ে কাজ করতাম. So I was one of them. I was not the boss, I was their working boss. So there is a difference. যে আমি কাজটা নিজেও জানি, তো কাজের সময় যে কাজ করে, যে কাজ জানে, ওকে কিন্তু আলাদা রেসপেক্ট দেয় in any work. So this is something which again was a very big benefit which I got early in my life. তারপরে অনেক কাজ করেছি. I was a contractor in ONGC, Telecom, HPC. সকালে ভোর 4টার সময় এখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরোতাম. একটা 4th হ্যান্ড মারুতি গাড়ি কিনেছিলাম তারপরে. আর হিমাংশু পাল বলে একজন এখানে নাম করা কন্ট্রাক্টর ছিলেন, ওনার কাছ থেকে কিনেছিলাম. তার ওই গাড়িটা নিয়ে সকালে 4টার সময় এখান থেকে বেরোতাম, 10টার সময় আইজল পৌঁছাতাম, সেলফ ড্রাইভ, এবং 10টার সময় পৌঁছে 10টা থেকে বিকেল 3:30 অবধি কাজ করতাম টেলিকম ডিপার্টমেন্টে. আবার বিকেলে 4টার সময় ওইখান থেকে স্টার্ট করতাম, রাত্রে 10টা 10:30টার সময় টেনিস ক্লাবে পৌঁছে ওয়ান ডে তারপরে পৌঁছে টেনিস ক্লাবে টেনিস খেলতাম. 11টা 11:30টার সময় বাড়িতে যেতাম. আবার নেক্সট ডে আই হ্যাড দ্য সেম থিং ইন মাই লাইফ. আজকে বললে পিপুল উইল সে হোয়াট ইউ আর টকিং, বাট পিপুল হু নো মি, মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস ফ্রম দোজ ডেজ, দে নো হোয়াট আই এম সেইং ইজ দ্য ট্রুথ. বাট মানে মাই লাইফ ওয়াজ ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ওয়াজ লাইফ, এটা নিয়েই থাকতাম. দ্যাটস দ্য ওয়ে আই স্টার্টেড স্লোলি আস্তে আস্তে লাইফ. Opportunity, দেখো লাইফে অপরচুনিটি নক্স and you should be ready to take that opportunity. True. So in my life I think that is one of the most important জিনিস, যে আমি since I was working with my life dedication, whenever an opportunity came I could get hold of that opportunity and I used it to go to the next level. তারপরে আস্তে আস্তে যখন আমার এইসব কাজ চলছে, আমি একদিন আগরতলায় বসে আছি, আগরতলায় আমার সঙ্গে বসে গ্রিভসেরই আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার, আমরা একটা হোটেলে বসে বিকেলবেলা ডিনার করছি আর কথা বলছি. তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে, বিবেক দা তোমার কি অ্যাম্বিশন, এখান থেকে তোমার কি করার ইচ্ছে? তো আমি তখন শুনেছিলাম জেসিবি তখনের দিনে এরকম জেসিবি যেরকম আমরা দেখি এরকম ছিল না. পুরো বরাক ভ্যালির মধ্যে হয়তো 1জন কি 2জন কি 3জন ওনার ছিল. তখনের দিনে জেসিবি অর্ডার দিলে ব্যাংকে ড্রাফট দিতে হতো, পুনা থেকে জেসিবি, বল্লভগড় থেকে জেসিবি আসতো. তো ইট ইজ এ ম্যাটার অফ 4-5-6 months টু গেট ওয়ান জেসিবি. আজকের দিনে আমাদের স্টকে 50টা জেসিবি থাকে, ঠিক আছে? তো ইন দোজ ডেজ আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে আই ওয়ান্ট টু বি এ জেসিবি ডিলার. আমি ভাবতাম এই মেশিনটাকে দেখে দিস ইজ দ্য মেশিন অফ দ্য ফিউচার. তো আমি ওকে এরকম বসে বলছি গল্পে যে আমার ইচ্ছে আমি জেসিবি ডিলার হব. আর তার পরের দিন সকালে আমি শিলচর চলে আসি, ও কলকাতা চলে যায়. ও বিকেলবেলা আমাকে ফোন, যে বিবেকদা তুমি জানতে নাকি যে তুমি জেসিবির অ্যাড বেরোবে, তুমি যে কালকে রাত্রে বললে? বললাম কি অ্যাড বেরিয়েছে? বলে পেপার খুলে দেখো, পেজে দেওয়া আছে, ফ্রন্ট পেজে, যে ডিলার রিকোয়ার্ড ফর মেঘালয়, ত্রিপুরা, বরাক ভ্যালি. সো মানে কিছু জিনিস ইফ ইউ উইশ মেবি গড makes it happen. For me, getting JCB was something like that. আমি অ্যাপ্লাই করি জেসিবির জন্য, এবং
জেসিবির যে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি জেসিবির মতো কোম্পানিতে শিলচরের অনেক, আমি নাম বলতে চাই না, দেয়ার নাম আই এম ফ্রেন্ডস মোস্ট অফ দেম, সিনিয়র টু মি বাট ভেরি গুড রিলেশন, অনেকেই অ্যাপ্লাই করে অ্যান্ড দে হ্যাড at least 500 times more money than me. 500 times. Okay. But as God would have it, আমি ডিলারশিপ পাই, and after I got JCB, there has been a transformation in my entire business because this is something I was dreaming to get. Okay. And if you get something which your dream and your work becomes the same, then nobody can stop your growth. Okay. Any work. So for me, I think this was the most important part. যে আমি যেরকম কাজ বা আমার যেরকম কাজের পছন্দ ছিল বা আমি যেরকম কাজ করতে ভালোবাসতাম, to travel around because my area was very big. True. I was looking after not only this part which I am looking after, for there was a period যে আমি অরুণাচল প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে নাগাল্যান্ড থেকে আরম্ভ করে সব কিছু আমি দেখতাম। ওই পিরিয়ডে দিস ওয়াজ আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়ার অ্যান্ড হাফ, ওইখানে ডিলার ছিল না, ওই ডিলারকে রিমুভ করে দেওয়া হয়েছিল। আই ওয়াজ স্লিপিং ইন দ্য কার 5 days a week, মানে হোটেলে গিয়ে থাকার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ আমরা এখান থেকে নাগাল্যান্ড বা এখান থেকে অরুণাচল যাচ্ছি, রাস্তায় গাড়ি বন্ধ করে ওইখানেই ওয়েট করছি, বা হয়তো গুয়াহাটি থেকে শিলচর আসছি, মেঘালয়ে কাস্টমার আছে, কাস্টমার বাড়ির সামনে রাত্রে গাড়ি পার্ক করে সকালে দেখা করব, তার জন্য গাড়িতে ঘুমিয়ে গেছি, সকালে উঠে দেখা করে ডিল ক্লোজ করে আই এম ট্রাভেলিং ব্যাক। সো থ্যাঙ্কস টু মাই ফ্যামিলি, আমার মা বাবা, আমার মিসেস, দে লুকড আফটার দি আদার পার্ট অফ মাই লাইফ। ছেলে মেয়েরা বড় হওয়া, স্কুলে যাওয়া, this was all my father, my mother and my wife. I was a man machine running after money at that time. So slowly, one by one, after JCB, Toyota, like that, one by one the business we added. Great. But one thing is very important, that you are honest to your customers. Because this is the biggest strength any businessman can have. আমি আজকে থেকে 20 বছর আগে যার কাছে জেসিবি মেশিন বিক্রি করেছি, আজকের দিনেও কিন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে আমি ভাত খাই, because they are not my customers, they are my family and friend today. Relationship and relationship based on honesty. Got it. And I think very difficult thing to do in business, very difficult. Business people want quick money. True. But if you have that in you to hold on to principles, it pays you in the long run. Got it. Interesting, very interesting. অনেক টপিক আমার মাথার মধ্যে চলছে। আজকের ডেটে পদ্দার অ্যান্ড পদ্দার যে গ্রুপ, Toyota, JCB, and there are other businesses also. It's pretty big. It's pretty big. Like not, I don't know in the numbers. I don't know, but when people talk about Podder and Podder, it's a massive brand today in our region. I mean, in fact, বাইরে গিয়েও I've heard people talking about it, like very highly of it. I just want to know, যেটা আমি পয়েন্ট যেটা আমি আপনি যেটা মেনশন করেছেন যে your father was a big supporter of yours, by is like an anchor in your life. Would you suggest any 3 principles that you have learned, like not just business principles, because obviously he was not from a business side, he did job most of his life, but কি প্রিন্সিপালস আপনার জন্য মানে আজকের ডেট পর্যন্ত, and you want to pass it on to your next generation and also to the others who are watching, these 3 principles, anything you want to mention? I think this would be the most vital question in today's podcast. Okay, sure. My father taught me many important things. You were asking 3. The first one is your belief in yourself. Okay. If you don't believe in yourself, then you cannot believe in anybody and anything else. True. That's number 1. Number 2, don't be scared in life.
failure and difficulties is something that you have to live with. You are born to die. True. That's the biggest truth in life. So if you can take that as your end point and be okay with it, then why should you be scared? I have seen my father in the most difficult circumstances sleeping with a loaded gun under his pillow and snoring, and outside there were people in a violent situation in some tea garden. I don't want to get into those details. Sure. And he was sleeping, snoring, where other people would be crying or waiting anxiously. He was sleeping, snoring. And for him, life was always like that. If you are scared, then that can be your worst enemy at any point in life. But life cannot always be a bed of roses. True. You can have some disease, you can have some problems, you can have some unusual situation, you can have a situation where people are attacking you for good reasons or bad reasons or whatever. Life will always have its ups and downs. So my father, I have seen as an example that he believed in himself and he was clear about it. He said, what should I be scared of? When my time comes, I will go. But I don't want to go 5 times. I will go only once. Until the last day when he breathed his last, he had the same smile on his face and the same confidence. Thanks to him, I think this is something which not only me, my next generation also should imbibe from him. True. The other most important thing that I have seen with my father is his honesty. He was honest to the core, whether you like it or don't like it. Okay. He would not make up for something which he wanted to say. If it's right, he will say it is right. If it's wrong, he will say, no, this is wrong. Brutally honest. Brutally honest. He was brutally honest. Sometimes brutal honesty is difficult, very difficult in life. Difficult, true. It can bring you a lot of pain and a lot of situation where people do not like you. True. But inside you don't have two kind of image. True. You have one image. He was very clear about certain things in life. When I started business, and the main strength of any big business is to have a good team. True. Okay. And in our company, today also, we have offices in 6-7 different places in Meghalaya, Tripura. But in each of those places, we have our own mess where people stay, eat free. Because for us, it is a family business. And their security, their food, if somebody has to work up to 9 o'clock in the night or even 7 o'clock, and you expect him to come home and cook food, then you cannot expect him to get up early in the morning and go to work. So we, from the very beginning, our first JCB office was in our house. And there also, whoever came during the day, our house was open for his meal. Okay. Even some customers used to come from maybe Hailakandi, Karimganj, and if he was coming around 1 o'clock, 2 o'clock, we used to always ask them, Dada, bhat khaya hai sunni. Bhat khai. So, I have employees, you will not believe, who have worked with me for more than 25-30 years. Wow. And not one. Several. Many of them. Many of them. And that is one of the main reasons that today I am sitting and doing a podcast and my business is running. True. And tomorrow, if I have to do something which is beyond my business, some kind of social work or some kind of other activity, I know my business is in secure hands. Because I have trained them for 25 years, we have been a family for 25 years. They know exactly what I want, I know exactly what they want. And our relationship is beyond business. They know if I am in trouble,
if my family needs me or my family needs some attention, they will be looked after. And almost all my senior members have a mediclaim policy where not only their father, mother, even their in-laws are covered. Wow. And that is something which is not unique to me, but that is something I think every big organization needs to do. True. Because if you are calling somebody to work for you for 30 years of his life, you need to make sure that at least his family is taken care of. Security. Got it. Sir, what do you generally see when you hire someone? Some traits, maybe common traits, whatever. See, mostly it is post-oriented. Mostly it is post-oriented, the kind of, supposing somebody has to work with a computer, so we need to know whether he... But the one basic quality that we need from everybody, or maybe two basic qualities, one is honesty. He has to be honest. Problems can be there 1,000. If he is honest to us, we will support. True. The other thing is his attitude. Okay. Because very difficult to change the attitude of a person. Very difficult. You can train him. But if he doesn't want to take the training, there is very little you can do. True. I have seen in my life people who have come as mechanics, 7, 8 pass people, become more proficient in our computer and our apps than many people who were graduates. Simply by his dedication to his work. True. By his willingness to learn. So, whenever we take somebody, we look for that trait. Especially when I do an interview, I look for that trait. I ask him, is your watch important or is your work important? Okay. Because watch and work, somewhere you have to compromise. True. If you look at your watch, then you can only think about a certain kind of output. True. But if you are looking for a manager or you are looking for somebody who has to look after a group of people, then he has to take care of them 24/7. True. So that is a basic quality that I always look for when I am looking for a person. Interesting. Sir, please have some snacks. Yeah, thank you. Thank you. Like talking about like hiring and the traits of people, what is your in your observation আপনার কি মনে হয় আমাদের ইউথ আজকের বরাক ভ্যালির মধ্যে বরাকের যারা ইউথ আছে do you think they are going in the right path currently, be it in terms of their thinking about employment, about creating like building a career, like what are the possible challenges they might face in the future? In your perspective, like how are you doing in current era? Orijit, the first thing is every generation is ahead of the earlier generation. Okay. I think this cannot be debated. No, sure, true. Okay. It is only the tunnel or the vision which we are looking at. What is the glass I am wearing and how I am looking at you. If I am looking at Orijit with the right vision, I know because what happens between two generations. I am talking about the youth, that means the generation after me. I cannot be thinking of them in the same way that I would be thinking of myself or somebody of my age. Correct. Right? Let's start from Barak Valley. Most of our parents or our grandparents have settled here. True. Right? So what was their priority? Their priority was, I need one shelter, I need one roof to stay, to keep my family safe. The second thing, I need 3 meals for them. True. And the third thing was, I need to educate my children. Graduation, engineering, doctor. These were the ambitions of our earlier Generation. Right? True.
But with my generation, almost all of you have a house. True. Okay? Very few have to worry what I will eat tomorrow morning. Rather, you are worried whether I should carry an iPhone or I should carry a Samsung phone. True. Isn't it? So, when I am talking about the youth, I have to understand the perspective. I cannot use the same formula that was applied to me with the youth of today, because change is the only continuous thing, right? And what is happening today will not be the same tomorrow. When you started your life, did you ever think that AI will take away so many of our ongoing jobs? No. I don't think. When I was young, to talk to somebody on a telephone, I had to talk to an operator and book a call. Today, I can stay anywhere in the world and do business through my mobile and my iPad. True. In my own life, this is the change. Right? In your life, the changes will be much more different. Maybe today you are traveling on the road. 10 years down the line, you could be traveling in the air from Silchar to Premtala. True. Your scooter could be traveling in the air. Maybe. It is possible. Or you could be thinking about having a holiday in Mars. Possible. Not impossible. Or a special trip to the moon. So, let us look at the current situation and in a situation where it's a changing life, changing world. The youth of today, I think their perspectives are very clear. Very clear. From their domain, from their outlook. It is our job, people like me who are, already having some place in this society. For people like me, it is our job to make sure that what the domain that you need is made ready. Because you cannot operate in a domain which is not friendly to the kind of work that you want to do. True. Simply why is Bangalore and Pune the hub for youth? Because they have created that domain. Ecosystem. The ecosystem, that domain is there. If you want to do something, you are comfortable. People who earn 25,000 rupees leave Silchar to go and work in Bangalore. Knowing very well, end of the day, they have to take 10,000 from their father and mother. True. Isn't it the truth today? True. Correct. Simply because that domain which we need is not available. If tomorrow that domain is available here, then 80% of the youth will not think of leaving Silchar. Correct. That's my belief. Because I have 2 young children. True. So, are the children going in the right direction? I think they are going in a fine direction. They are doing their best. Have we given them the right infrastructure? I think we need to take a look at that. Okay. That's the way I think we should think about our youth. Now, if I expect my son to do exactly what I was doing when I was his age, they'll be very stupid, because I told you my story. True. For him, that is not the story. Correct. His father is driving a Fortuner. So he will start thinking from that point, isn't it? That is not a crime. No, not at all. That is not a crime. That is something he is entitled to. True. My father, when he grew up, he walked from Udarban to Silchar. But he gave his son the opportunity to study in a missionary school. Because that is the way we keep on growing. One generation becomes better than the next. That's how the society grows. True. So I cannot put 2 young boys, from different places in one scale. It has to be different scales. The scale in which your domain has been created. If I don't create a domain for you and I want to measure you, then I'm not doing the right thing. I think that's very clear with me.
Got it, got it. Dada, the whole point is parents of like current, like parents are very anxious, and they have this fear that like these talented youths of today, they choose to leave Barak, or like even if they want to settle in Guwahati, like at least not in Barak. This is what people think. This is what's the mentality. Like for example, if I talk about my friends, some of them are really talented, and if like যদি ওদের যদি কোনো একটা অপরচুনিটি এখানে পেতো, দেন প্রবাবলি আমাদের এখানে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হতো কিন্তু ফ্রম ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ, বাট দে চুজ টু গো আউট বিকজ কোনো অপরচুনিটি নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, সাপোর্ট নাই. সো ওয়ার আর উই ল্যাকিং ইন বারাক ভ্যালি? I think, Rijit, you have answered your own question. Okay. They don't want to leave Barak. They want to stay in a more comfortable and a better developed place. Got it. Leaving Barak is not the purpose. True. Okay. If you give them what they get in Guwahati, how many of them will leave Silchar? You tell me. How many of them? Very few. Very few. So none of them want to leave Barak. They all want to be. See, today the world is in our mobile phone. The world is in Google. The world is in YouTube. They can see that with my talent, I can get a job in Bangalore, which will pay me 50,000 rupees. And with this talent, I am in Silchar. There is no opportunity for me. So what will he do? He will obviously migrate to a better place. But if I start thinking about what is going to be Barak in next 25 years, you know, day before yesterday there was a meeting in DC's office. Our chief secretary had come here, and he had called some citizens for discussion. So I had put this suggestion to him, sir, do we have a plan for Barak for the next 25 years? Okay. Because whatever government is doing today, all the money is being spent. We will be getting 10 times more output if we have a plan in place. Because the way population increases, everything has to be redrawn. True. From healthcare to schools, number of seats in the school, to number of place opportunity for in any government organization. True. Everywhere you need to have a plan. We have not drawn the plan for Barak for the next 15 years also, 10 years also. And hence we are faced with challenges which are repetitive and which can be avoided. Okay. Got it. Sir, you have started your business quite early on. You are young. You have done a lot of things in your life. Obviously, you have also mentioned this term called team. How important this team is, because you are sitting here and you are completely assured that your business is being taken care of completely and successfully. How, like, I would like to ask you about your perspective, or about your wife in general, who is the greatest business partner or life partner of your life. How important is a life partner? How important is that person? What was her role in your life, personally, professionally? Can you explain that or share some stories? You see, there are two parts to your answer. One is the emotional part. The other is the functional part. Okay. Right? And both are interlinked. You can work undisturbed if your mind is undisturbed. And your mind stays undisturbed when somebody takes care of your issues. So I have been very fortunate that my wife Suramita
who is actually more educated than me. She has done her MA, LLB, she was practicing in court. She gave up her career Okay. to be the backbone of the family, to look after the family, so that I could put my time for development of the company. And everything that I have been able to achieve, she has been my constant guide, support, and my biggest critic. Okay. She is one such person who, just like we have discussed, calls a spade without any hesitation. And you can understand it's not a very nice thing sometimes to call a spade. True. So, but yes, she has told me wherever she has seen something was going wrong, she has been very vocal in telling me, no, don't do this or avoid this. If you are talking about me being little bit successful in life, even one little grain, then half that grain belongs to my wife. Okay. As simple as that. And not only this, I have two children. By the grace of God. They have done extremely well in their studies. One is still studying, one is working. The entire education for my children, I give 100% credit to my wife. Okay. And like I told you at the beginning, she is more educated than I am. I just did my MBA from Assam University, as you are aware, last year. The result came out this year. What I could not complete when I was a student as a CA, because I came and had to start working, I never went back. So my mother was always very sad, whenever we sit and discuss. CA ta to polle na re ba. So that has remained with her. So I thought, 2-3 things would help me. One, I'm often called to the university or many places to, deliver a lecture. And whatever I speak has been more on the line of my groundwork. True. Okay, and I am often called to lecture to an MBA class or, somewhere engineering class. I wanted to understand what goes in your mind. Once I did this MBA course, this has given me a lot of perspective at what is actually happening in the ground level. Okay. And it has also helped me to understand what are the corrections we need to do so that our new education policy can ensure that children who are given education, they should be made ready to work from day one in an organization. The education that we give should not be only book knowledge. Got it. Especially in graduation and post-graduation level, internship and working every summer with some organization in whatever line you are should be a fundamental part of our education. True. Because we talk about placements and in Barak Valley we have a very poor placement system. True. Very poor placement True. system. Why is that system poor? Because companies come to pick up students where they can pick up the student and use it from tomorrow. True. Isn't it? They are not coming here to pick up somebody who has to be trained for 3 years, who will not understand the fundamentals of business. If during my graduation and my post-graduation, I am doing at least 6 terms, summer terms with some company, I am mentally, physically and work-wise ready
to go and sit in an office to start work. True. In many of the interviews that I do, the first question or the only question people ask me is, sir, how much is my salary? That's the only question. True. Okay. Now, in any system, salary is based on your quality or capability. You can have your certificate can be, MA, B, LLB, PhD, doctorate, Whatever. A, B, C, D, whatever. It makes no difference. I will prefer a guy who can deliver what I need. And in school, in the book or in the classes, we are not taught that. True. So the placement system, if it has to be corrected, it has to start from the schools, colleges and universities. True. You cannot expect that Mahindra and Mahindra will come or JCB will come and pick up students from our college unless they know that if I go here I will get the right material. Correct. And you know who guides the placement? The placement is guided by people who are sitting in those institutes, in those companies. There is a feedback that I am a student from NIT Silchar. I know NIT has this kind of quality. So my company needs 20 people. I will say, why don't go here and there, let us do in NIT. It's all human beings. It's not an automated system. There's no AI there. Right? So what we are producing, if today our universities are having that kind of setup, if our schools are having that kind of setup, if colleges are having that kind of setup, then tomorrow the kind of job that our boys can get will be phenomenal. And let me tell you this, the boys of Northeast, boys and girls of Northeast are having some very special qualities. Okay. As compared to many other places. If you go to any big hospital today, whether it is Apollo, Birla or name any of them, ওইখানে যে ছেলেমেয়েরা কাজ করে তারা যে 4th grade, 3rd grade nursing staff, they are mostly from the Northeast. Okay. Mostly from the Northeast. কারণ এখানের মানুষের মধ্যে there are some inbuilt quality that we can resist more struggle, we can give more time, we are willing to work hard and we are willing to work for a lesser salary as compared to the people of the mainland. Okay. Because our expectation is less. So in a positive way, those people pick up our boys and employ them there. So my suggestion is, if I have this kind of skill, then why not Apollo will come to Silchar and open an hospital which can cater to maybe Bangladesh. Now there is a problem. Earlier we used to get a lot of patients in BM Birla, Apollo and all these hospitals actually come from Bangladesh. Okay. So if we have a hospital, good hospital, a big multi-specialty hospital in Silchar, which can cater to not only Barak Valley, but maybe the other 5 states around us and maybe some countries around us when the situation is better. Each hospital can generate few thousand employments. True. Few thousand employments. So what I am saying is, we need to create that system within the organizations that are giving education. Skilling, actually an internship is like skilling. True. It's a skill effort. So along with our book knowledge, we need to develop skills. Just like I told you, what I did in Chinchwad in Pune for Greaves has been one of my main skills all my life. Got it. A lot of companies, like as you mentioned, there is a visible skill gap in youth currently, because a lot of companies, the CEOs, they usually they share the dark fact that youths today are unemployable, because you need to teach them for quite some time to make them work in the manner the company is looking for. And I believe, I don't know about the rest of the country, but at least in Barak Valley, I believe it all starts from the schools and colleges. Okay.
do you think, like, for example, we have GC College, we have Kachar College, we have Assam University, which is Central University, we have so many other colleges across Barak Valley. Like, as you have mentioned, that these are bookish knowledge that people are learning, these students are learning. Like, why are they not taking steps to improve the skills, like, be it any skills, computer skills? Now today we have AI, they can organize workshops and classes to teach AI, or maybe sales, or maybe anything, coding. There are many other skills, like there is unlimited number of skill set a person can learn. Like, what are these colleges, like, what are the mistakes they are making currently? What can be done? Rijit, since most of the colleges, schools and teachers, headmasters, vice chancellors are my personally known to me or my friends, even at the risk of that, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে আমরা এই ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছি, and we have not put the right thought process in place. কারণ এডুকেশন সিস্টেমটা চেঞ্জ করার জন্য ইমিডিয়েট কারেকশনের দরকার। প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে এভরি সামার অর অ্যাটলিস্ট বছরে 2 বার ক্লাস 11 থেকে শুরু করে অ্যাটলিস্ট বছরে 2 বার there should be internship training compulsory, and which should be a part of their main mark sheet. Okay. And not a internship where I can just go and request for a certificate. An internship which I want to do based on my future goal. If I want to become somebody who wants to do coding, then I should work with a company who does coding. True. Now question is, people say, where are the companies? I think that is the question. If you go to any college, they will say, where is the company? Where are the companies? Where can I send them to? This year, for the first time, I think, Assam University approached Podder Toyota, and we got 6 interns for 1.5 months. Okay, from the MBA department. From the MBA department. Okay. Okay. In Silchar, there must be at least 20 such companies like mine, big or small, who can take 1 to 10 interns. Who can take 1 to 10 interns, right? And during internship, it is a win-win for company as well as for the students. Because if somebody is coming to Podder Toyota to do internship, he goes back as my spokesperson for the company, if I am trained him right. Correct. He knows better about why Toyota is a better car than Maruti or Mahindra. Got it. So for me, it is definitely one of the ways to spread this knowledge about my car. ঠিক একইভাবে আমি যদি চিন্তা করি, আজকে ইউনিভার্সিটিতে যত ডিপার্টমেন্ট আছে, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে যে স্টুডেন্ট বেরোবে, what they are going to do if they don't have basic internship knowledge. এই প্লেসমেন্টের যে এন্টায়ার জিনিসটা, এটা হোলিস্টিক্যালি উই হ্যাভ টু রিওয়ার্ক ইন বারাক ভ্যালি, হোলিস্টিক্যালি। এবং আজকে এগ্রিকালচার নিয়ে কেউ কাজ করতে চায়, হয়তো শিলচরে কোনো অর্গানিক ফার্ম সেরকম নেই, আছে এত বড় নেই, বাট দেয়ার আর সাম পিপল ওয়ার্কিং উইথ অর্গানিক। কিন্তু শিলচরের বাইরে, একটু বেশি বাইরে না, আমরা যদি গুয়াহাটির সাইডে যাই, আমরা যদি শিলংয়ের সাইডে যাই, আমরা যদি অরুণাচল প্রদেশে যাই, অনেক কোম্পানি আছে, অনেক স্টার্টআপস আছে যারা অর্গানিক নিয়ে ভালো ভালো কাজ করছে এবং সাকসেসফুলি কাজ করছে। মেঘালয়তে প্রচুর আছে, আপার আসাম সাইডেও প্রচুর আছে। কিন্তু এটার জন্য উই নিড এ ডিপার্টমেন্ট টু ওয়ার্ক অন ইট, উই নিড পিপল টু কানেক্ট। একটা স্টুডেন্ট গিয়ে কানেক্ট করতে পারবে না আমি কোথায় গিয়ে ইন্টার্নশিপ করব, বাট যদি সেন্ট্রালি এটাকে একটা এফোর্ট নেওয়া হয়, whether it is from a Barak Valley level, whether it is from a Assam level, or it is from a university level, এই কাজটা করা সম্ভব। এবং আজকের দিনে আমরা যারা শিলচর ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বা এরকম যেগুলো অ্যাসোসিয়েশনস আছে, উই ক্যান এক্সটেন্ড এ হেল্পিং হ্যান্ড।
because we are connected, all our members are well connected, we can extend a helping hand. Okay. কিন্তু কি হয়, most of the colleges just call us for 1 or 2 sessions to give lecture. And I've seen most of the students are also not interested. হ্যাঁ, They are like forced. Like, you have to come in. Like only handful of students are interested in such sessions. অরিজিৎ কি হয় না, বিকজ আমার তো এটার সঙ্গে আমার পড়াশোনার মার্কসের কোনো সম্পর্ক নাই। Correct. আমার যদি মার্কশিটের মধ্যে 100 মার্ক থাকে, যে ভাই তোমাকে ইন্টার্নশিপের যে মার্কটা পাবে ফ্রম দ্যাট কোম্পানি, দিস ইজ ইউর মার্ক, দেন এভরিবডি উইল টুমরো স্টার্ট রানিং। মার্কস, ইট শুড বি রিলেটেড টু মার্কস। কারণ আমি তো একটা সার্টিফিকেটের জন্য দৌড়াচ্ছি না। Correct. আজকে আমাদের যে ছেলেমেয়েরা বেরোচ্ছে, দে আর রানিং আফটার এ সার্টিফিকেট। Correct. বাট আজকে তুমিও ভালো করে জানো, আমিও ভালো করে জানি, দ্যাট সার্টিফিকেট হ্যাজ ভেরি লিটল ভ্যালু ইন দ্য অ্যাকচুয়াল রিয়েল ওয়ার্কিং সিচুয়েশন। True. আমি হয়তো ম্যাক্সিমাম মানুষ সত্যি, মানে আজকে বলতে লজ্জা নেই, আমি তো একসময় আমার সব সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছিলাম। আই হ্যাড টু গেট ডুপ্লিকেট, Got it. অনেস্টলি, বিকজ 20 years আই নেভার হ্যাড টু টেক আউট মাই সার্টিফিকেট। তো কোথায় রেখেছি সার্টিফিকেট, খুঁজে খুঁজে আবার আসাম ইউনিভার্সিটি থেকে, স্কুল কলেজ থেকে আবার নতুন করে সার্টিফিকেট আনিয়েছি আমি। সো মাই সার্টিফিকেট ইজ অনলি হেল্পফুল ফর গেটিং সাম গভর্নমেন্ট জব, বাট ইন এ প্রাইভেট ওয়ার্ল্ড একবারই তোমাকে দেখবে, ভাই তুমি কি পড়েছো, MBA, আচ্ছা ফাইন, দ্যাটস ইট। তারপরে তো তোমার এটার সঙ্গে কি সম্পর্ক? Skill set. Got it. সো ইন্টার্নশিপ, মার্কস শুড বি ইন্টাররিলেটেড। এবং যেহেতু বাইরের বিদেশের ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমার কিছু সম্পর্ক আছে আমার ছেলেমেয়েরার পড়ার ইয়েতে, ওইখানে কিন্তু ওইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। ইন্টার্নশিপ কোন কোম্পানিতে করা হচ্ছে এবং ইন্টার্নশিপের উপর একটা মার্কস এবং অ্যানালিসিস আমার ভবিষ্যতের র্যাঙ্কিংয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে। Okay. এবং আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ পয়েন্টেড আউট দ্য রাইট থিং। If Barak Valley has to make more youths employable, then our placement cell, our education system where internship is a part of the main process, এটাকে immediately কলেজ লেভেলে তো বটেই, আমি বলবো 11-12 থেকে চালু করার দরকার। True. Now let's talk about the other side of the table. From the perspective of a student, as you have mentioned that salary, people usually end up asking the first question, what will be my salary, despite of them and even you knowing that they have very little skill set. Do you think this is also an issue? Like they're hungry for money, quick salary, whereas they should at least focus on developing themselves for at least 1.5 years or 2 years and then ask for salary. Obviously money is important, but at least when you are starting, what do you think? কি হয়, একটা প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা থ্রেশহোল্ড লেভেল থাকে। True. ঠিক আছে, আমি একটা কম্পিউটারের ছেলে রাখবো, তো আমার এখানে একটা সিস্টেম আছে, হয়তো আই এম লুকিং ফর এ পার্সন হু ইজ গেটিং অ্যারাউন্ড 15,000-16,000 রুপিস, অ্যারাউন্ড দ্যাট। আর আমি ওই ইয়েতে আই এম টেকিং মোস্টলি স্টার্ট, মানে ফ্রেশার্স বা তার থেকে একটু নিচেই নিচ্ছি, আমরা ট্রেন করছি, ঠিক আছে। বাট when I have to take a fresher and his expectation is that of somebody who is working in Bangalore, so naturally there is a mismatch. True. But এখানে কি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, if somebody is earning 50,000 rupees in Bangalore and he has to hire his own house, stay with his friends, ব্যাঙ্গালোরে একটা বিকেলবেলা একটা উইকেন্ড costs anybody not less than 3,000 to 5,000 rupees. One weekend. True. You know it better than me, right? So 4টা উইকেন্ডে তো 20,000 টাকা নাই, ঘর ভাড়া 15,000 টাকা, 35,000 gone, আরও খাবার দাবার, ট্রাভেলিং, another 10,000 gone. So how much are you actually left with? Technically nothing. Many people actually, অনেক লোক ব্যাঙ্গালোরে কাজ করে, টাকা পয়সা মা বাবা পাঠায় শিলচর থেকে। অনেক বাড়ি আছে, আমার জানাশোনা অনেক আছে যারা প্রত্যেক মাসে মাসে মা বাবা ছেলে মেয়েকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছে, MBA পড়িয়েছে, আজকে ব্যাঙ্গালোরে থাকছে। ওই ছেলে মেয়ে যদি আজকে এখানে এসে একটা স্কিল নিয়ে কাজ করে আর এখানে যদি 50,000 টাকা শিলচরে রোজগার করে,
It is more than earning a lakh of rupees in Bangalore. True. Correct. তো আমার দেখুন, this is simply a matter of what there is a fascination. I want to go to a big city. এটা থাকে বাচ্চাদের মধ্যে। এটা কেন আছে সেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করেছি। কারণ ব্যাঙ্গালোরে যে ফেসিলিটি আছে, গুয়াহাটিতে যেটা আছে সেটা আমার এখানে নেই। প্রত্যেকটা বাচ্চা সন্ধ্যাবেলা চায় যে আই ওয়ান্ট টু গো আউট উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আমি একটা ভালো মলে যাই, আমি একটু সিনেমা দেখি, আমি একটু ঘুরি, আমি একটু পার্টি করি। দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ অফ টুডে, ইট ইজ এ রিয়েলিটি। ঠিক আছে, আই ক্যান সে ইয়েস, নো নো, ইউ শুড নট ডু পার্টি or you should not go this, here, there, but to what extent? ঠিক না? তো আমাকে কিছু ফেসিলিটি বানাতে হবে যেখানে ছেলেমেয়েরা দে ক্যান স্পেন্ড দেয়ার প্রোডাক্টিভ টাইম, স্পেয়ার টাইম প্রোডাক্টিভলি। সন্ধ্যার সময় আজকে যদি ভালো একটা খেলার জায়গা থাকে, যে সন্ধ্যার সময় আমি আমার 10টা বন্ধুকে নিয়ে এখন খেলতে পারবো, অ্যান্ড আই ডোন্ট হ্যাভ টু পে মানি। আমি 10 জন মিলে ক্রিকেট খেলবো, একটা ভালো মাঠে, টাকা লাগে না। আজকে বিদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা দেখতে পারি যে স্পোর্টস আর ওয়াকিং, সাইক্লিং, এটার জন্য একটা টাকাও লাগে না, কারণ এটার জন্য ওপেন গ্রাউন্ড, স্টেডিয়ামস সব জায়গায় অ্যাভেলেবল আছে। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে, এবং আমরা, আমার মতো যারা আরও 10 জন, 20 জন, 100 জন লোক আছেন, আমাদেরকে ভাবতে হবে কিভাবে শিলচরে ওই পরিস্থিতি জলদি থেকে জলদি আমরা আনতে পারি। কারণ গুয়াহাটিতে অনেক চেঞ্জ অলরেডি হচ্ছে, বড় বড় শহরে অলরেডি চেঞ্জ হচ্ছে। শিলচর আসামের সেকেন্ড লার্জেস্ট টাউন in terms of population, in terms of our monetary collection, we are the second largest. তো শিলচরকেও আমরা সেভাবে স্বপ্ন দেখতে হবে যে আমরা শিলচরকে কিভাবে ওই উন্নত মাত্রায় নিয়ে যেতে পারি। আমি শিলচর যদি এরকম হয় যেখানে আজকে ছেলে ব্যাঙ্গালোর পড়তে গেলে ঘুরে আসে না, দেন ইজ মাই সান রেসপন্সিবল? একটুকু না, ওর তো আমি ওর চোখ খুলে দিয়েছি, তো ওকে ভালো জায়গা আমাকে বানিয়ে দিতে হবে। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ সামওয়্যার উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক, অ্যান্ড শিলচরে আমাদের এটাই আমাদের অ্যাম্বিশন হওয়া উচিত, আমরা ওই শিলচরকে ওইভাবে তৈরি করি। Got it. Let's talk about Barak Valley now as a whole. Sir, you have mentioned starting, মানে আপনি মেনশন করেছিলেন যে early stage in your career you have to travel a lot through like 2-wheeler, 4-wheeler also. Like since independence, আমাদের Barak Valley-র মধ্যে people have been very patient about all the things that they were promised to, be it connectivity, be it good roads, be it anything. And we are still very patient, though we can see outrages on social media and all, but still that is not at a very grand scale. Like as we see you as a leader, someone who brings solution on the table, what do you think, like why are such basic problems or the basic issues are taking so much time to be solved? Like what's the problem, what's going on? Like especially I'm talking about the connectivity issue, since it's an ongoing thing since last at least 1.5 months or 2 months maybe. কারণ কানেক্টিভিটির মধ্যে আমরা we are like at least I will not name but there is a friend of mine who is like not exactly friend, is like a big brother. He mentioned that Barak Valley 365 days na, like out of like 280 days disconnected, like 280 days is like active time of Barak Valley, rest of the days we are disconnected from the rest. So এরকম opinion সবের, everyone is having such opinion, and these are basic problems. And apniyo I think you can also tell, because since such a long time we have been traveling so many different places, last 10-15 years থেকে আমরা connectivity issues নিয়ে, especially connectivity, rest forget everything else, connectivity is a basic thing which connects us to the rest of the country. And এটার মধ্যে আজকের ডেট পর্যন্ত, like it's 2025, AI and all, so much things are like taking over, এই basic issue is not yet addressed. Like what's the problem? Arijit, it may ক্রিয়েট লিটল বিট অফ ফ্লাটার আমি যা বলতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলছি, সেটা আমি ওই 3 দিন আগে চিফ সেক্রেটারির মিটিংও আমি বলেছিলাম যে আজকের দিনে আনফর্চুনেটলি আমাদের যে প্রবলেমগুলো আছে তার মধ্যে অনেকগুলো প্রবলেম আমাদের সঙ্গে 15-20 বছর থেকে আছে মিনিমাম। যে প্রবলেমগুলো আজকেও আমরা অ্যাড্রেস করছি সে 15-20 বছর থেকে ওই প্রবলেমটাই আমরা অ্যাড্রেস করছি। ওকে, ওয়ান অফ দেম ইজ ইউর কানেক্টিভিটি, ইউর রোড, দি আদার ইজ ইউর ফ্লাড ওয়াটার। ওকে,
So these are the two main issues which we have in Silchar today, and it is not a new issue. True. Why we have not been able to address? I think the main reason is আমরা পিসমিল ভাবে প্রত্যেকটা জিনিসকে অ্যাড্রেস করছি। Okay. We need to have a master plan first. যে শিলচরের মানুষ যে রাস্তার কথা বলছে, এটা শিলচরের জন্য না খালি, শিলচর এমন একটা জায়গায় লোকেটেড জিওগ্রাফিক্যালি, যে শিলচর যদি রাস্তাঘাট উন্নত না হয় তবে ত্রিপুরা সাফার করবে, মিজোরাম সাফার করবে, মণিপুর সাফার করবে, পার্ট অফ মেঘালয় সাফার করবে, এনসি হিল সাফার করবে। শিলচরের জিওপলিটিক্যাল লোকেশনটা আর লজিস্টিক্যালি উই আর ইন সাচ এ প্লেস which is more important than even that of Guwahati. Okay. কারণ আমার এখান থেকে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর যদি না হয় তবে ইন্ডিয়া থেকে আমরা ভবিষ্যতে থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুরের সঙ্গে কানেক্টিভিটির চিন্তা করতে পারবো না। যে ফ্লাইট গুয়াহাটি থেকে উড়ে সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ড যায়, দ্যাট ফ্লাইট ফ্লাইজ ওভার ইন্ডিয়া, শিলচর। Okay, Silchar has been neglected in the past. এই সরকার আসার পর আমরা দেখেছি যে আমাদের চিফ মিনিস্টার, he has visited much more times in the last 4 years than maybe the entire Congress period. True. ঠিক আছে, কিন্তু কিছু আমরা প্রবলেম ইনহেরেন্ট করে নিয়েছি। আমাদের লোকাল লিডারশিপ নাও we must get together. লোকাল লিডারশিপ বলতে আমি একজন আর দুইজনের কথা বলছি না, আই এম টকিং অ্যাবাউট এভরিওয়ান, স্টুডেন্ট লিডার্স, পলিটিক্যাল লিডার্স, আদার লিডার্স হু ক্যান মেক এ ডিফারেন্স টু পুট আওয়ার হেড টুগেদার ফর এ 25-year রোড ম্যাপ ফর শিলচর। কারণ আমি আজকে সমস্যাটা অ্যাটেন্ড করলাম, কালকের জন্য তো প্রবলেমটা রয়ে গেছে না। বাট ইফ আই হ্যাভ এ রোড ম্যাপ ফর টুমরো, ডে আফটার, ফর দ্য নেক্সট 5 years, when the problem comes it will be automatically addressed. প্রত্যেক মাসে শিলচর শহরে 400 গাড়ি বিক্রি হয় কমসে কম। এক্সিস্টিং গাড়ির সঙ্গে 400 করে অ্যাড করলে 4500-5000 গাড়ি বছরে অ্যাড হয়। আমার রাস্তাটা কতটা বেড়েছে? সো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক আই অলরেডি নো দ্য প্রবলেম? আই নো দ্য প্রবলেম, বাট আই এম নট অ্যাড্রেসিং ইট। আমার যদি 5000 গাড়ি বেরোয়, 5 বছরে 25000 গাড়ি, একটা গাড়ির লাইফ যদি আমি 10 বছর ধরি, isn't it? তো 50,000 গাড়ি উইদাউট এডিং দ্য এডিশনাল গ্রোথ, আজকের দিনে হিসাব করলে 25,000 গাড়ি, 25,000 গাড়ি শিলচর রাস্তায় চলার জায়গা আছে। দেন হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট অ্যাড্রেসিং? আমি কি অ্যাড্রেস করছি? সো দ্যাট হোলিস্টিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য প্রবলেম ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইউর ভিশন শুড বি টু লুক বিয়ন্ড। আমি যখন বিজনেস করতে বসি, am I only talking about today? No, I'm talking about this month's sale, this year's sale. I'm looking at my past year's sale. I'm looking at my next 5 years sale, so that I can have the right amount of plan in place, manpower in place, fund in place. That is the way আমরা ব্যবসা করি। ঠিক সেম জিনিস তো অ্যাপ্লাই করে যখন আমরা যে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা পলিটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে বসি। তো আর we applying that to our current situation? I don't think we have done it. বরাক ভ্যালির আজকের দিনেও ওইরকম রোডম্যাপ আমরা তৈরি করিনি। এবং আমি বারবার একটা কথাই বলছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বা যারা এসব নিয়ে কাজ করতে পারেন, লেট আস অল গেট টুগেদার অ্যান্ড মেক এ প্রপার প্ল্যান। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ হ্যাভ আ প্ল্যান, ইউ নো দ্য প্রবলেম, ইউ ক্যান অ্যাড্রেস ইট। কিন্তু প্ল্যান ছাড়া কী করে অ্যাড্রেস করবো আমি? আজকে আমার 32 কিলোমিটার রাস্তা বন্ধ, উই নো ইট, কিন্তু এই 32 কিলোমিটার রাস্তা হলে will it be my permanent solution? That is my next question. Because we know the soil of Aflong is not reliable. True. We know that. So if I know the soil of Aflong is not reliable, why am I bothered about these 32 kilometers? Let it be one of my options. Let me open up another 3 options. True. We already have one more option which the government is talking about. Barapani to Badarpur রাস্তা নিয়ে সরকার অলরেডি কাজ করছে এবং টাকা অ্যালট হয়ে গেছে। That's one option. But let us not be satisfied with one option. Let us look at 5 options. আমি আরো 5টা রাস্তা বানাবার চিন্তা করি। একটা রাস্তা বন্ধ হতেই পারে, হিলি রোড, বৃষ্টি হতে পারে, ঝড় তুফান হতে পারে। আজকে উত্তরাখণ্ডেও ফ্লাড হয়, ল্যান্ডস্লাইড হয়, আজকে কাশ্মীরেও ফ্লাড হয়, ল্যান্ডস্লাইড হয়। সো বরাক ভ্যালি তো ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হবেই। ইউ অ্যান্ড মি ক্যানট রুল ইট আউট।
তো আমার অপশনসগুলো কি? ডু আই হ্যাভ অ্যানাদার 5 অপশনস? This is what we need to worry about, and this is something that we have not done till now. Got it. Let's talk about, like, coming back to very interesting point, sir. Like, talking about the startup thing, about the employment thing. Like, as you have mentioned that we do not have that ecosystem as of now in Barak Valley or Silchar in general. There is a quote that says that adversity brings opportunities and all. And startup is all about opportunity, all about problem solving and all. Like, how big of an opportunity it is for anyone who is looking to solve problems and build a business around it in Barak Valley or in Silchar at least? I personally think that there are huge opportunities. Now, opportunities is like that very famous line, you know, when you put a glass of water and say whether it is half full or half empty. Half empty. Right? True. So it's a mindset. True. Now, I have 2 options. I have done my MBA. I am 22 years old. I have 2 options. One, I take a flight and go to Bangalore, get a job. The other, I decide, no, I will not be happy with the 25,000 rupees job. I will stay in Silchar and I will do something where I will not only help myself, I will help my society. Today I will earn 10,000, but going forward I will earn 10 lakhs. These are 2 different mentalities very clearly. True. One, they want to run away for their own benefit. One who wants to take on the challenge, think for the society, think for your place, think for your parents, think. You may run away, but it is not possible for your parents or your brothers and sisters to run away. তুমি নিয়ে যেতে পারবে না সবাইকে, কাকে নিয়ে যাবে, রাইট? তো আমি যদি না নিয়ে যেতে পারি আর আমার যদি সবার জন্য কাজ করার মেন্টালিটি থাকে, তবে আমি সাহস করতে হবে যে আমি সবাইকে নিয়ে চলার জন্য কিছু রিস্ক নেব। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, I do not know whether I should bring this into the podcast, but since you are referring to this, why is the Marwadi or the Gujarati community more successful in business? Supporting each other? Because in the Marwadi community, I hope my Marwadi friends don't mind I'm saying this, but I'm saying it positively. They have built a ecosystem in place. আজকে যদি কেউ বিজনেস ফেল করে, then he is not looked down upon. ওকে হেল্প করার জন্য আরো 10 জন 50 জন সোসাইটি, they will pool their money and they will help him to grow again, provided you have not stolen, you have not done something wrong. This is the ecosystem যেটা আজকের দিনে মারওয়াড়িরা সাকসেসফুলি ব্যবসা করতে পারে, ঠিক না? আমরা ইকোসিস্টেমটাকে ঠিক করতে হবে। আজকে যদি আমি কাউকে বলি স্টার্ট আপ করো, তো ওই স্টার্ট আপের জন্যে আমাকে নেটফি, সিডবি, ব্যাংকস, ইজিলি ফান্ডিংয়েরও ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। পয়সা কোথায় পাবে? কিছু তো টাকা লাগবে হাতে। I have a plan. Startup means I have a plan. And that plan can help many others. Right? Kintu I need some fund also. For that fund, how to get the fund? Who will give me the fund? কে আমাকে ইজিলি দেবে? আমার ওই ফান্ড পাওয়ার জন্য কি ট্রেনিংয়ের দরকার? এই পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কিন্তু বরাক ভ্যালিতে অ্যাভেলেবল করতে হবে, যার জন্য ইনকিউবেশন, যার জন্য ফান্ডিংয়ের জন্য এজেন্সিস, ট্রেনিংয়ের জন্য ট্রেনার্স। এটা একটা কমপ্লিট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা, কিন্তু এটা ইট ইজ নট এ ওয়ান পার্সন। আজকে বিশ্বজিতের মতো একজন সাকসেসফুল হলে তো হবে না, বা অরিজিতের মতো আরেকজন সাকসেসফুল হলে হবে না। উই নিড টু হ্যাভ এ কমপ্লিট প্রসেস ইন প্লেস, যে ভাই মানুষ ট্রাই করছে, দে আর টেকিং রিস্ক, উই আর দেয়ার টু ব্যাক ইউ আপ। তো তার জন্য আমি ওই মিটিংয়েও, আমি বারবার ওই মিটিংটাই রেফার করছি, এই মিটিংয়েও আমি অনুরোধ করেছি যে বরাক ভ্যালিতে স্কিল ডেভেলপমেন্টের অ্যাক্টিভিটিগুলো লেট আস
take a relook and make those corrections which are required because we are not going in the right direction. Number one. Number two, net fee সিডবির অফিস যেন শিলচরে খোলা হয়। Very important. কারণ ফান্ডিং পেতে গেলে আমি গুয়াহাটি গিয়ে হাউ মেনি টাইমস আমি কয়বার গুয়াহাটি যাব, গুয়াহাটি গিয়ে দেখলাম অফিসার নেই, গুয়াহাটি গিয়ে দেখলাম 5 দিন আমার হোটেলে থাকতে হচ্ছে, আমার 50,000 টাকা খরচা লাগছে, আসা যাওয়া হোটেল থাকা, আমি তো আই উইল নট গো মোর দেন ওয়ান্স, নট পসিবল। A lot of people because of such hurdles they do not dare. That's the thing. They do not dare. তো যদি কেউ সাহস করছে, ওকে পিঠে হাত দিয়ে সাপোর্ট দেওয়ার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাকে দিতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিউটি অফ the society, of the state, of the country. Interesting. I firmly believe সেটা যদি আমরা করতে পারি, then Barak Valley তে our talent pool is huge. ট্যালেন্ট পুলের কোনো কমি নেই, কারণ গত অরিজিৎ ইউ আর অ্যাওয়্যার বিগত 10 বছর থেকে আমি এন্টারপ্রেনারশিপ আর এইসব নিয়ে নানান জায়গাতে কাজ করছি বা আই হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড মেনি সেশনস। I have no doubt যে আমার এখানে কোনো ট্যালেন্ট পুলের অভাব আছে। আমার এখানে যদি কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে দেন ইট ইজ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যান্ড উই নিড টু মেক দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার। কারণ বরাক ভ্যালিতে কালকে বড় ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাবে, সেই স্বপ্ন দেখে আমাকে বসে থেকে লাভ নেই, বা সরকার আমাকে 10,000 চাকরি দেবে, সেই স্বপ্ন দেখেও লাভ নেই। ইটস বিয়ন্ড আস নাও, এটা হবে না। সো হোয়াট আমরা যেটা করতে পারি, দিজ আর দ্য বেসিক এসেনশিয়াল নিডস অফ দ্য সোসাইটি অফ দ্য ইউথ, অ্যান্ড আমরা ওইটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। উই নিড টু অ্যাড্রেস with a proper plan and in a proper time space. আমি নেট ফি আনবো বললাম, বাট নেট ফি আনার জন্য আমি 25 বছর লাগালাম, দেন তখন নেট ফির কোনো ইউজ থাকবে না। নেট ফি আমার এখানে আজকে থেকে 6 মাসের মধ্যে অফিস খুলবে, দ্যাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ কমিটমেন্ট আই মাস্ট বি এবল টু মেক। ঠিক না? আজকে ব্যাংকের কাছে টাকা আছে, কিন্তু ব্যাংক টাকা দিতে চায় না ইউথকে। ওয়াই? দে আর স্কেয়ার্ড যে ওই টাকাটা ঘুরে আসবে না। কারণ আমি ব্যাংক অফিসারের সঙ্গে কথা বলি, যখনই আমরা একটু প্রেশার দিই তখন বলে, স্যার বেশিরভাগ লোনই তো মারা যায়, এখানের মানুষ লোন নেয় না দেওয়ার জন্যে, দে থিঙ্ক লোন ইজ এ গ্রান্ট। কিন্তু এটার জন্য একটা এডুকেশন সিস্টেমের দরকার, যে যারা লোন নিতে চায় ওদের জন্য 2 মাস 3 মাস ক্লাস, মেবি সাম অ্যাসেসমেন্ট, and you do একসঙ্গে কাউকে 10 লাখ টাকা দেওয়ার দরকার নেই। ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ 20,000, 25,000, 50,000, স্কেল আপ। আমার কিভাবে আমি রোটেট করছি টাকাটা, কিভাবে আমি রিটার্ন করছি, আস্তে আস্তে গ্রো করুক। আমি তো বলছি না যে একসঙ্গে 20 লক্ষ টাকা কাউকে দাও, কিন্তু 50,000, 1 লাখ টাকা দিয়ে তো আমরা 100 জনকে স্টার্ট করতে পারি। 100 জনের মধ্যে যদি 10 জনও সাকসেসফুল হয়, that is good enough. Startup 10% success is a very good rate of success. ঠিক না? তো ওইভাবেও আমরা চিন্তা করতে হবে, বাট ফর দ্যাট ইউ নিড আ ভেরি ক্লিয়ার ভিশন অ্যান্ড এ সিস্টেম, ইকোসিস্টেম ইন প্লেস। Interesting. We have spoken about so many issues, so many topics. Lastly, I would like to ask you, like Barak Valley নিয়ে আমরা অনেক কথা বললাম। In short, if you can explain, how can Barak Valley as an economy, as a whole, like in all perspective, business, any kind of business, small business, large business, startup, in job sector, in the education sector, how can we be the next, like for example Guwahati maybe, because Guwahati in the last 10 years have rapidly like developed, be it infrastructure or any kind of opportunities. It's not that government is not taking steps, obviously they are taking steps, but as I mentioned earlier that things takes time. I don't know why, but it takes a lot of time. How can we sustain as an economy? See, if any place has to grow, then we have to take advantage of the natural phenomena which are available. True. Right? If I look at Barak Valley, just like I was mentioning in earlier part of the conversation, এখানে আমরা যে জায়গায় বসে আছি সেই জায়গাটা এমন একটা জিওগ্রাফিক্যালি লোকেটেড যে লজিস্টিক ইন্ডিয়া থেকে নর্থ ইস্টের বাকি স্টেটগুলোর সঙ্গে এবং ইন্ডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ, মায়ানমার, গোয়িং ফরওয়ার্ড ব্যাংকক, থাইল্যান্ড অর সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া,
নর্থ ইস্টের শিলচরের এরিয়া, বরাক ভ্যালির এরিয়াটাকে কোনো না কোনোভাবেই টাচ করতে হবে। whether we are going over the air, whether we are going by road or we are building a rail line, বরাক ভ্যালির একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা ভবিষ্যতে থাকবেই থাকবে। আমরা সেটাকে মাথায় রেখে আমরা ভাবতে হবে যে এরকম অন্য দেশ যারা নিজেদের কিছু নেই, বাট অনলি বিকজ অফ দেয়ার লজিস্টিক অ্যাডভান্টেজ আজকে পুরো দেশের ইকোনমি চেঞ্জ হয়ে গেছে। there are many countries, দুবাই পড়ে আছে এরকম, সিঙ্গাপুর ইজ এগেন অ্যান এক্সাম্পল অফ দিস কাইন্ড অফ প্লেস। সো আমরা সেটাকে, এই জায়গাটাকে কি ওই রকম কনভার্ট করার মতো স্কোপ আছে? ইয়েস দের ইজ, কিন্তু মুখে কথা বললে হবে না, গ্রাউন্ড লেভেলে একটা প্ল্যান বানাতে হবে, স্টাডি করতে হবে যে কী কী, হোয়াট আর দি অ্যাডভান্টেজেস উই হ্যাভ অ্যান্ড হাউ উই ক্যান লেভারেজ দোজ অ্যাডভান্টেজ। অ্যাডভান্টেজটাকে লেভারেজ করতে হলে আমাদেরকে একটা রোড ম্যাপ বানাতে হবে। আজকে আমাদের বদরপুর অবধি ওয়াটারওয়েজ কানেক্টিভিটি আছে, ঠিক না? কিন্তু হয়তো বড় জাহাজ আসতে পারবে না বিকজ অফ দ্য লেভেল অফ দ্য ওয়াটার। তো কোন জাহাজ আসতে পারবে, কীরকম মেটেরিয়াল ক্যারি করতে পারবে, ওইখানে কি ডিসিল্টিংয়ের দরকার আছে, ডিসিল্টিং করতে গেলে কি খরচা হবে, ওয়েদার সরকার সেটা করতে পারে। একটা প্রপার স্টাডি, আজকের দিনে হয়তো ছোট জাহাজেও অনেক কিছু মাল আসতে পারে। ঠিক ওইভাবে শিলচর শহর কিন্তু বরাক নদীর উপরে, বরাকের উপরেই তো আমরা আছি। বরাকের আশীর্বাদে ফ্লাডও হয়, বরাকের আশীর্বাদে জলও খাই, ঠিক না? তো বরাকের আশীর্বাদ, কোন আশীর্বাদটা আমি কাজে লাগাবো সেটা তো আমার হাতে। বরাকমার গিফট, একটা শহর নদীর পাশে হওয়া, আমরা জানি, যদি হিস্ট্রি দেখি আমরা, প্রত্যেকটা সিভিলাইজেশন হ্যাজ গ্রোন নিয়ার সাম রিভার অর সাম ওয়াটার। এটা হিস্ট্রিতে সব জায়গায় দেখা যায়, ইজিপ্ট থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জায়গায়, গুজরাটের পোর্ট থেকে আরম্ভ করে বম্বের ইম্পর্টেন্স থেকে কলকাতা, এভরিথিং ইজ নিয়ার দ্য ওয়াটার, কারণ ওয়াটার ইজ দ্য চিপেস্ট সোর্স অফ ট্রান্সপোর্ট। তো আমরা, মেনি অফ ইউ মে নট বি অ্যাওয়্যার যে আজকের দিনে আমাদের যে এই পয়েন্টটাকে কি বলে, মনোরমা হোটেল ছিল, যেটা ওই বরাক ব্রিজের নিচে হাতের ডান দিকে একটা বিল্ডিং আছে, কবীন্দ্রবাবুর বাড়ির ঠিক পাশে যে এমব্যাঙ্কমেন্টটা আছে, এখানে একটা পুরনো কোম্পানি ছিল, যারা বরাক ভ্যালির যত চা হতো সব এখান থেকে রিভার ওয়ে দিয়ে কলকাতায় যেত। আচ্ছা। And there was a house, there was a company, and this was the waterway. এখান থেকে বাই রোড যেত না, এত চা, 808টা চা বাগানের চা এই রাস্তা দিয়েই যেত বাই ওয়াটারওয়েজ। আজকের দিনে আমরা সেটাকে ইউজ করতে পারছি না, বাট ইট ইজ সামথিং। ওয়াটার থেকে সস্তা কোনো ট্রান্সপোর্টেশন হয় না। আজকে সেটাকে আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি আমাদের মালপত্র আনার জন্য, কারণ রাস্তাঘাট বন্ধ হলে ওয়াটারওয়েজ তো বন্ধ হচ্ছে না। ওয়ান মোর অপশন, ঠিক না? তো আজকে আমার মাল পৌঁছে যাচ্ছে হাফলংয়ে, কিন্তু আমার নদীর রাস্তা তো খোলা। তো আমার নদীর রাস্তা দিয়ে আনার জন্য কি উপায় করতে পারি? কোন জাহাজ আসতে পারবে? হয়তো লাইটার জাহাজ আসতে পারবে, ভারী জাহাজ আসবে না, ঠিক আছে? কিভাবে আনতে পারি? ট্রলার দিয়ে আনতে পারি, হোয়াট এভার। ওই স্টাডি আমার কাছে নেই, বাট আমাদের করা উচিত। ঠিক ওই রকমভাবে লজিস্টিক রিলেটেড যা যা কাজ আছে, সিএনএফ এজেন্সি, বড় বড় সিএনএফ এজেন্সি, গোডাউন্স, লজিস্টিক্যাল পার্কস, এইসব বরাকের ভবিষ্যতের একটা বড় ব্যবসার জায়গা থাকবে অলওয়েজ, কারণ দিস ইজ আওয়ার ন্যাচারাল গিফট। ঠিক যেভাবে সৌদি আরেবিয়া অয়েল, বা কোনো দেশ কোল, বা কোনো জায়গাতে সোনা, এরকম ন্যাচারাল ভগবানের দেওয়া গিফট থাকে, আমাদের কাছে কিন্তু আমাদের এই লজিস্টিক্যাল অ্যাডভান্টেজগুলো ভগবানের দেওয়া গিফট। এবং সেগুলোকে কিভাবে আমরা উন্নত মানের করে আমরা জায়গাকে ডেভেলপ করতে পারি, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ স্টাডি অ্যান্ড ইট ইজ এ ম্যাটার অফ ডুইং ইট কুইকলি
সো দ্যাট আমরা ওইটার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি। আমার রাস্তা হিলসের মধ্যে দিয়ে আছে এখন, যেগুলো রাস্তা হয়তো ভবিষ্যতেরগুলো হিল ছাড়াও হবে, কিন্তু তার জন্যে আমি আমার অল্টারনেটিভ রুট একটা না অনেকগুলো তৈরি করার জন্য কাজ করতে হবে। লজিস্টিকের উপর বরাকের ভবিষ্যতে অনেক ব্যবসা আসবে, অনেক ব্যবসা আসবে, এবং সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য সরকার একটা প্ল্যান হয়েছিল আগে যে লজিস্টিক পার্ক আসবে সামওয়্যার অ্যারাউন্ড শ্রীকোনা। আমি আশা করি ভবিষ্যতে সেই প্রকল্পটাকে আবার মানে অ্যাক্টিভ করার জন্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এবং এরকম কাজ করতে গেলে আমি আরেকটা জিনিস মনে করি যে আমাদের ছেলেমেয়েরাও সক্রিয় হতে হবে। বরাকের ক্ষমতাকে যদি জাগিয়ে তোলার কেউর ক্ষমতা থাকে, দ্যাট ইজ উইথ দ্য ইউথ। Great. And I will be very happy if the youth take a leadership in making these discussions fruitful. খালি আমরা একটা পডকাস্ট করে না, আমরা উই ক্যান রিচ আউট। আজকে গুগলের জমানা, ইমেলের জমানা, we can reach out, we can get the best possible solutions. Let us make a road map. Let us all use our heads. Let us দেখো, বরাক থেকে বেরিয়ে বাইরে গেছে, খুব ভালো ভালো পজিশনে আছে, অনেক লোক আছে। আমি সেটাও অনুরোধ করি যে আমরা কেননা ওদের যে স্কিল বা ট্রেনিং আছে, মেনি অফ দেম আর হেডিং মেনি বিগ কোম্পানিজ, মেনি বিগ অর্গানাইজেশনস। এনআইটি থেকে পাশ করে গেছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং পোস্টে আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে। আমরা বরাকের একটা সম্মেলন করি না কেন ভবিষ্যতে, যে বরাক সম্বন্ধে চিন্তা, বরাক সম্বন্ধে ডেভেলপ করার জন্যে কিছু ডিসকাশন, ওয়ার্কশপ বরাকের মানুষই বসে একবার চিন্তা করুক না। বরাকের ছেলেমেয়েরা আজকের দিনে হয়তো 90 years old, 80 years old, 70 year old, they are also having lot of experience. অনেক সময় পিছনে ঘুরে দেখলে হিস্ট্রি টেলস আস a lot of things, like I told you about the waterway, right? So why not have a Barak সম্মেলন where this kind of workshop can be held? I think you people are the right people who can motivate, and we will always be with you for this kind of effort. Great. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা। Thank you very much. অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম, though we have time boundaries and all. Yes, we spoke for we can talk about lot of different topics. অন্য একটা পডকাস্ট করা যাবে, গ্রুপ পডকাস্ট করা যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আজকে এতটুকুই থাকুক। Thank you so much. ওকে, চলো। Thank you very much.